Okay, so now we continue chemistry form 4 chapter 6, another subtopic. The first one 6.6 standard solution. So at the end of this lesson, you are able to state the meaning of standard solution and describe the preparations of standard solution from solid and also through dilution, and solve numerical problems involving this subtopic. Okay, what is a standard solution? Standard solution is a solution with known concentration. Okay, standard solution adalah satu larutan yang diketahui kepekatannya. Okay, so in preparations of standard solutions, we have to know the mass of solute and the volume of distilled water. Ini dua yang kena measure secara accurate. Okay, so preparations of solution, standard solution ini ada dua cara. Satu adalah from solid, okay, from solid. Satu lagi adalah melalui kaedah dilution ataupun pencairan. So we go to the first one first. We want to prepare standard solution from solid. Example lah, activity 6.7. We want to prepare 250 cubic centimeter of standard solution with the concentrations of 1 molar. Okay, so kita perlu sediakan larutan berkepekatan 1 molar dan isi padu dia mesti 250 cubic centimeter. So, di sini kita kena tahu dulu, because we want to prepare this standard solution from solid, so of course we want to measure the solid. Okay, we want to measure the sodium carbonate, Na2CO3. So, berapa gram yang kita perlu untuk prepare this solution? So we use this formula, N, number of mole, N is equal to mv per 1000. So M kita sudah ada. This one is M, the molarity. The V also we have 250. So because this one we use unit dia guna centimeter cube, so that's why we divide with 1000. So we will get the number of mole. After we get the number of mole, we just times with the RMM, relative molecular mass. Okay, the molar mass of this solid Na2CO3, sodium carbonate. After that, we will get mass, mass in gram. So itu yang kita perlu timbang. Okay, itu yang kita perlu timbang. Alright. So, selepas kita sudah timbang, kita just masukkan dia dalam beaker, the solid carbonate, sodium carbonate, we add into beaker, and then we add distilled water lah untuk kita larutkan. Okay, a bit of distilled water. After that, we want to dissolve the solid by stirring using glass rod. After that, we transfer. Selepas sudah dia dissolve, okay, in distilled water, kita transfer here, C. Transfer the solution into volumetric flask. Okay, volumetric flask of 250. Okay, 250 ml. Because this one we want to prepare 250 kan. So here we use volumetric flask 250 ya. So kita akan add the solution. Here is the filter funnel. Okay, and then add again distilled water. Okay, until it reaching the calibration mark. Calibration mark on the volumetric flask. Okay, and then we add another drops of distilled water lah sampai dia reach itu apa ini calibration mark. Okay, make sure meniscus level dia betul. Lepas itu kita tutup sahaja the volumetric flask itu dengan stopper. Lepas itu kita shake. Okay, so dapat sudah standard solutions of sodium carbonate solution yang kita prepare daripada solid. Okay, daripada solid. So, untuk case sodium hydroxide, NaOH, dia punya preparation itu adalah tidak sesuai kalau kita gunakan yang seperti ini, yaitu from solid.
from solid. Because sodium hydroxide is hygroscopic, meaning absorb water or moist in the air. Okay, dia juga menyerap carbon dioxide gas in the air, okay, to form sodium carbonate. Okay, this is sodium hydroxide. Dia absorb CO2 from the air. Dia akan form sodium carbonate Na2, CO3 and water. So ini akan menyebabkan the exact mass dia itu difficult to determine. So that's why the preparations of standard solutions of NaOH with a known concentration could not be met. So kita kena buat dia berdasarkan inilah preparations of standard solution by diluting aqueous solution. Okay, dilution lah, pencairan. So ini adalah another method of preparing solution, standard solution. Okay, preparing solution iaitu dilution method lah. Okay, so dilution kita tahulah pencairan. Yang lebih pekat kita tambah dengan distilled water, dia akan menjadi cair. Betul kan? So during dilution, water is added to the aqueous solution will change the concentrations of the solution, but will not change the number of mole. The number of mole is still the same, only the concentration will change. Okay, for example here, this is A, A concentrated solution, larutan pekat. The solute, the number of mole of solute, okay, and then we add with distilled water. Now, dia form dilute solution. The number of solute dia masih sama. Yang berbeza hanyalah kepekatan sahaja. Kepekatan sahaja. Okay. So, apakah formula yang kita buat untuk dilution? Okay. So, the number of mole before dilution must be the same with the number of mole after the dilution. So, N1 is equal to N2. Okay. So, N1, kita tahu formula untuk number of mole is mv per thousand kan. So, M1 V1 per thousand is equal with to M2 V2 per thousand. So, daripada sini kita akan dapat this formula. M1 V1 is equal to M2 V2, where M1 is the molarity before dilution, V1 is the volume before dilution, M2 adalah molarity after dilution, and V2 is the volume after dilution. Okay, example. We want to prepare 500 cubic centimeter of 0.1 molar copper to sulfate solution from stock solution. Okay, now is dilution, bukan lagi dari solid. From stock solution dia ialah 2 molar of copper to sulfate. So, we want to use the formula M1 V1 M2 V2. M1 kita sudah ada, M1. M1 dia di mana? This one is M1. Ini M1. Sorry. Itu M2. This one is M1. Stock solution punya concentration is M1. Okay. And then M2. This is M2. Iaitu berapa concentration yang kita mau hasilkan. Kemudian V2 adalah ini. Berapa volume yang kita mau hasilkan. Cuma kita tidak tahu berapa volume daripada stock solution itu kita perlu ambil untuk ditambah dengan distilled water. So, we want to find the V1 lah. Okay, we want to find the V1. So, V1 di sini kita mau carilah. So, untuk cari V1, kita terus sahaja 0.1 darab 500 bahagi 2. Kita dapat 25 cubic centimeter. So, what we do? 25 mil, okay, 25 cubic centimeter of the stock solution we take, and then we add with distilled water. Maksudnya kita cairkan dengan menambah distilled water sampailah reach itu 500 cubic centimeter of the solution we obtain. Alright. Begitu adalah proses dilution lah, cara kira dilution method. Okay, so ini dia punya figure 6.9 preparation
by dilution method. So this is our stock solution. So kita ambil lah berapa? 25 kan? 25 ml. Daripada sini kita ambil menggunakan pipette. Okay, the stock solution. After that, we add into volumetric flask. After that, we add distilled water lah until the calibration mark. Okay, sampai dia betul-betul pada meniscus level yang betul. We use dropper lah. Lepas itu kita tutup sahaja dengan stopper. After that, we shake until dia homogeneous, bercampur dengan betul. Alright, so ini adalah dilution method. Okay, example number 12. Figure 6.30 shows 75 ml. This one, 75 ml of 2 molar nitric acid that is diluted to X molar when 25 ml distilled water is added. Calculate the value of X. So this one, ini 75. Ini adalah dia punya volume, volume. So 2 molar itu dia punya molarity. Okay. So apa yang kita tahu, apa yang kita mau cari adalah M1 dia sudah bagi, M1, M1 dia 2 molar, V1 pun dia bagi 75. M2 adalah ini, molarity yang kedua selepas dilution itu X. Kita tidak tahu, itu yang kita mau cari. Kemudian V2 dia, okay, ialah dia punya volume. Volume after dilution. Okay, volume after dilution dia ialah kita tambah 75, we add with 25. Okay, dia sudah tambahkan distilled water. Okay, yang kita tidak tahu adalah molarity after the dilution. Itu yang kita tidak tahu. So kita mau cari M2. Okay, M2. So M1 V1, M2 V2. We use this formula. So this one is M1. This one is V1. This one is M2. We don't know. We want to find the X molar. And then this one is V2. 75 plus 25 is 100. So kita mau cari X. So kita darab sahaja 2 molar. Darab 75 bahagi 100. Kita dapat 1.5. So X is 1.5. Okay, 1.5 molar lah dia punya molarity after dilution. Okay. Example number 13. Determine the volume of 2 molar hydrochloric acid HCl needed to be pipetted into a volumetric flask 250 ml to produce 0.2 molar hydrochloric acid. So, kita kena guna M1V1 lah. M1V1, M2V2. Kita tengok M1 dia ialah molarity before dilution. Okay, this is the molarity before dilution. After that, V1 dia, kita tidak tahu. Determine the volume, maksudnya kita tidak tahu. Okay, V1 yang kita mau cari. M2 dia ialah this one. To produce 0.2 molar. Itu adalah after dilution. Kita sudah ada. V2 dia adalah this one. 250. Okay, so we want to find V1. V1 yang kita mau cari. So, sama juga. We use formula M1 V1 equal to M2 V2. This one is M1. V1 kita mau cari. This one is M2. This one is V2. So, V1 is equal to, kita darab sahaja ni, bahagi 2. Okay. Kita dapat 25 cubic centimeter. Ini adalah kita punya V1. Okay. V1. Boleh ya? Okay. So, next subtopic 6.7, neutralization, peneutralan. So, at the end of this lesson, you are able to state what is the meaning of neutralization. Okay. And then, kamu juga perlu tahu titration method and numerical problem yang melibatkan neutralization juga. Okay. So, this one, photograph 6.3. Kita ada bee and wasp. Okay.
So when stung by a bee, the area that had been stung can be treated with baking soda. Vinegar, on the other hand, is used to treat the area that had been stung by a wasp. Why? Kenapa? Okay, maksudnya di sini baking soda di sini adalah alkali. Maksudnya apabila kita disengat oleh bee, dia akan hasilkan asid. So kita perlu neutralize dia dengan menggunakan baking soda. Manakala kalau kita kena sengat oleh tebuan, wasp, dia menghasilkan alkali. Okay, so kita perlu guna asid iaitu cuka untuk neutralize dia. Begitu, okay? Itu yang terjadi di kehidupan seharian lah. Okay. Okay, definitions of neutralization. Neutralization is reaction between acid and alkali to produce salt and water only. Okay. So in this reaction, the salt and water produced are neutral because the acid lose its acidity and alkali pula lose dia punya alkalinity. Sebab dia sudah neutral. So remember, acid plus alkali will produce salt and water only. Maksudnya salt and water only yang produce itu sudah neutralize. Sudah neutral lah. For example, neutralization reaction between nitric acid and KOH, potassium hydroxide. This one is our acid, nitric acid, react with alkali, KOH, potassium hydroxide. Dia akan neutralize, so dia akan menghasilkan salt, KNO3, potassium nitrate solution, and also water. Okay. So in neutralization, the actual reaction sebenarnya melibatkan combinations of hydrogen ion from the acid and hydroxide ion from the alkali and will produce water molecules. So H plus ion is from the acid and the OH ion is from the alkali. So dia akan react to produce water. Okay, to produce water. So this one, for example, nitric acid. So nitric acid aqueous. Aqueous, maksudnya dia akan ionize in water. So dia form dua ion, itu hydrogen ion dengan nitrate ion. Okay. And then begitu juga tu alkali, itu KOH, dia akan ionize menghasilkan potassium ion dengan hydroxide ion. So, apa yang terjadi ialah this one, yang anion di sini, dia akan react dengan cation di sini. Okay, so dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan potassium nitrate. Okay, kemudian yang water itu ialah this one, from acid, H plus from the acid, OH minus from the alkali, so dia akan combine to form water molecules. Okay, so the K plus and nitrate ion itu are considered as spectator ions. Maksudnya dia tidak change in the reaction. So kita cancel out lah. Kita cancel out the nitrate, the K plus itu. Okay, so kita akan dapat ionic equation H plus plus OH minus produce water. So ini adalah ionic equation untuk neutralization. Okay. Applications of neutralization in daily life. Okay. So ini adalah contoh, beberapa contoh aplikasi ya. Contohnya medicine. Milk of magnesia MgOH2 will relieve gastric pain by neutralizing the excessive hydrochloric acid in our stomach. Okay, milk of magnesia. And then, dari segi hair health, weak alkali in the shampoo will neutralize acid on hair. Dental health, toothpaste contain bases that will neutralize lactic acid produced by bacteria in our mouth. In agriculture, slack lime. Slack lime is the calcium hydroxide. Dia adalah alkali.
digunakan untuk treat itu acidic soil. Alright, so this is the application lah. Neutralization reaction also applied in productions of fertilizer such as urea, potassium sulfate, ammonium nitrate, and others. For example, urea can be produced from neutralization reaction between ammonia and carbon dioxide. Alright. Okay, next one is titration method. Okay, what is titration method? Titration method ini adalah quantitative analysis method to determine the volume of acid needed to completely neutralize a given volume of alkali and vice versa. Sama ada kita mau neutralize a given volume of alkali ataupun neutralize a given volume of acid, mana-mana sahaja. Tetapi ini adalah satu quantitative analysis method untuk kita mengetahui berapakah volume asid yang diperlukan untuk meneutralkan sesuatu alkali yang diberi dia punya isi padu. Okay? Yang diberi isi padunya. So, in acid-base titration, a solution of known concentration is slowly added from a burette into a conical flask that contains a volume of alkali of unknown concentration. Titration stops as soon as the acid-base indicator changes color. The point in the titration at which the acid-base indicator changes color known as end point. Okay? End point. End point adalah apabila dia punya acid base indicator berubah warna, terus kita panggil itu sebagai endpoint. So, contoh. Terus pada contoh, activity 6.13. Okay, aim is to determine the concentrations of potassium hydroxide solution, KOH, by acid base titration. Okay, so ini dia punya material dan apparatus dia. So, procedure dia, number 1, rinse a 25 ml pipette with little potassium hydroxide solution and then remove the solution. So, kita terus tengok figure lah. Kita terus tengok figure. This is retort stand. Okay, retort stand. Di sini kita ada conical flask. Conical flask. Di atas white tile lah supaya kita boleh nampak perubahan warna. Kemudian di sini burette. Burette. Hanging, kita hang itu burette di retort stand. Dalam burette itu kita letak acid acid nitric acid HNO3 diketahui dia punya kepekatan iaitu 1 molar. Okey, 1 molar. Okey. So, di dalam conical flask ini adalah berisi potassium hydroxide KOH solution, alkali lah. Okey, so maksudnya dalam burette itu kita isi acid. Di mana? Di flask ini kita isi alkali lah, potassium hydroxide. Okay, so kita tambah apa di situ? A few drop of phenolphthalein solution. Okay, phenolphthalein solution. Ini adalah sebagai indicator lah, indicator. Okay, indicator. So maksudnya dia punya phenolphthalein solution kalau di dalam alkali dia berwarna pink. Okay, dia berwarna pink. So, bila dia neutralize nanti, dia akan ada perubahan warna. Perubahan warna. Okay. Okay. So, now, drip the nitric acid slowly into the conical flask while swirling it. So, maksudnya di sini kita akan titiskan sedikit demi sedikit lah asid di burette itu. Okay, kita titiskan asid di sini sedikit demi sedikit, slowly lah. Asid daripada burette ini into the flask containing potassium hydroxide solution. Sambil itu kita swirling. Kita kacau-kacau, goncang lah. Kasih goyang-goyang sikit itu conical flask. Okay, maksudnya di sini kita mau
neutralize. Kita mau neutralize the acid and the alkali. Ini adalah titration method. So, apa yang kita perlu perhatikan adalah stop adding. Step number 7. Stop adding the nitric acid as soon as the color in the conical flask changes from pink to colorless. Okay? Maksudnya kita tambah titik by titik, drop by drop, drop by drop. Jangan laju sangat, nanti dia terus colorless. Okay, dia tidak tepat sudah. So drop by drop. Asalkan warna dalam flask itu sudah berubah menjadi colorless, from pink into colorless, terus kita stop. Okay, stop adding. Jangan lagi tambah. Stop. So we will record the final burette reading. Of course, initial burette reading tu kita memang sudah record. So final dia tadi kita akan record juga. Okay, kita akan record. So daripada situ kita tahu berapa volume nitric acid yang diperlukan untuk neutralize KOH dalam flask ini. Itu maksudnya, itulah adalah gambaran kepada titration, acid base titration. Okay? So di sini, ini adalah colors of indicator in acidic, neutral, and alkaline solution. So di sini phenolphthalein indicator, kalau dia dalam alkaline warna dia pink. Bila dia neutral sudah dia colorless. Acidic also colorless. Okay? So that's why bila dia bertukar sahaja warna colorless kita stop. Itu sudah kita panggil sebagai endpoint. Okay, endpoint. So methyl orange pula indicator, kalau dalam alkali dia yellow, neutral dia orange, acidic dia red. Okay, dia red. So the endpoint of the neutralization process can be determined when the acid base indicator change color. Okay, so bila endpoint ini kita sudah achieve, kesemua hydrogen ion itu sudah completely neutralize itu hydroxide ion to produce water molecule. So maksudnya dia dalam neutral sudah. Okay, neutral. Okay. So seterusnya adalah solving numerical problems involving neutralization. Okay. If a mole acid A completely neutralized by B mole of alkali B, then the formula is this one. MaVa over MbVb is equal to A per B, the number of mole. This will be used to solve the calculation related to neutralization reaction. Okay, so inilah kalau kita ada acid A, kemudian alkali B, dia akan produce salt dan water. Okay, ini A mole, B mole, C mole, D mole di sini. Okay, so this one, based on the equation above, the mole ratio of acid A to alkali B is A over B lah. Okay, nisbah A kepada B. So, contoh, example number 14. 2 cubic centimeter of 0.25 molar sodium hydroxide solution is neutralized with 0.2 molar hydrochloric acid. Calculate the volume of hydrochloric acid needed for this neutralization reaction. So di sini apa kita perlu buat adalah kita write first the chemical equation. And then we determine the value of A and B based on the coefficient in the chemical equation. So di sini hydrochloric acid dia neutralize with NaOH. Betul kan? So dia akan menghasilkan salt, NaCl dan juga molecule of water. So di sini this one A dia 1 mol lah di depan dia tu coefficient dia. Ni B dia juga 1 mol. Okay, 1 mol. So di sini kita akan ambil M molarity
A 0.2. This one is from the equation 0.2. This one NaOH. Yeah, Ma 0.2. Okay. So di sini kita sudah write the number of mole of the acid is 2 mole from the balance equation. Here is 1 mole. Okay. So kita mau cari number of mole of zinc yang digunakan dalam neutralization ini. So di sini kita bahagi sahaja mass. Mass kita bahagi dengan RMM ataupun dia punya molar mass, kita dapat 0.05 mole. Okay, 0.05 mole of zinc oxide. Okay, di sini yang dia guna adalah 0.05 mole. Okay. So, soalan mau cari apa? Concentrations of acid. Ni, concentrations of itu acid HNO3. So, untuk cari concentration of acid, kita kena tahu berapa mol acid yang digunakan. Okay. So, based on the balanced chemical equation, 2 mol of nitric acid, dia bertindak balas dengan 1 mol of zinc oxide. So, kalau 0.05 mol sahaja zinc oxide daripada ratio ini, kita tahu bahawa HNO3 atau zinc nitric acid yang digunakan adalah 0.1. Okay, 0.1 mol. Okay, kita guna ratio based on the ratio. So, kita sudah ada number of mole. So, we want to use this one. Ini formula. Kita sudah ada number of mole 0.1 mole. We want to find the M. M yang kita mau cari. Itu molarity. So, kita akan cari molarity. Bagaimana cari molarity? 0.1 kita darab dengan 0.1 darab dengan 1000. Kemudian kita bahagi dengan 50. Okey, kita akan dapat 2 molar. So, molarity of nitric acid di sini adalah 2 mol per cubic decimeter. Okey. So, penting untuk kita guna ratio. Okey, so that's all. Kalau ada apa-apa, boleh tanya teacher. Thank you.